স্যার শুরু করেন। হ্যাঁ, মনোয়ার। ফিরোজ স্যার শুরু করেন। হ্যাঁ, ডক্টর মনোয়ার শুরু করবে। মনোয়ার স্যার আনমিউট করে নেন। উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আজ সত্যিকার অর্থেই একটা মাহেন্দ্রক্ষণ, কারণ যদিও কোভিড-19 এপিডেমিকের মাঝে আমরা অনেক হতাশাগ্রস্ত এবং নানাজন নানাভাবে বেশ পাজলড আর কি। তো এর মাঝে সুখের খবর হচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ কার্ডিওভাস্কুলার আল্ট্রাসাউন্ড, যেটাকে আমরা ইসকু নামে বেশি জানি আর কি, সেই ইসকু বাংলাদেশ চ্যাপ্টার একটা নতুন ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে এই হতাশার মাঝেও। তো সেই ডিজিটাল যুগ হচ্ছে, আমরা শুরু করতে যাচ্ছি একটা ল্যান্ডমার্ক কাজ দিয়ে আর কি। সেই কাজটা হচ্ছে পড়াশোনা বিষয়, একাডেমিক একটা প্রোগ্রাম, যেটাকে আমরা সবসময় সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দেই এবং আমরা এটাকে সমুন্নত রাখার চেষ্টা করি। তো ওই বরাবরের মতো এবার আমরা এই আমাদের বিশেষ সময়টাকে কাজে লাগানোর জন্য একটা বিশেষ অনুষ্ঠানের অথবা প্রোগ্রামের অথবা কোর্সের আয়োজন করেছি। সেই কোর্সটা হচ্ছে যে ফ্রাইডে ইকো 2020। তো এই কোভিড-19 কনটেক্সটে আমরা ফ্রাইডে ইকো 2020 নামের প্রায় 2 মাসেরও বেশি সময়ব্যাপী একটা ইকো প্রোগ্রাম এর মধ্যে আমরা আয়োজন করছি। তো সেই প্রোগ্রামে এটার আসলে আমাদের যাদেরকে লক্ষ্য করে এই প্রোগ্রামটা আমরা সাজিয়েছি তারা হচ্ছে যে যারা পোস্ট গ্রাজুয়েট ফেলো, বিভিন্ন কোর্সে অধ্যয়নরত এবং যারা বার্ডিং কার্ডিওলজিস্ট, কার্ডিওলজিতে এবং বিশেষত ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে ক্যারিয়ার করতে চান অথবা আলাদা ইন্টারেস্ট আছে, তাদেরকে টার্গেট করে আমরা অনেকটা রিক্যাপিচুলেশন অথবা ওভারঅল একটা বেসিক কোর্স আমরা আয়োজন করেছি। তো এই পুরো প্রোগ্রামের কৃতিত্ব আমরা প্রথমেই দেব আমাদের ইসকু বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট প্রফেসর আব্দুল্লাহ আল শাফি মজুমদার স্যার, ওনাকে। এবং ওনার এই বিভিন্নমুখী উদ্যোগে সত্যিকার অর্থে আজকের যে ইকোকার্ডিওগ্রাফি বাংলাদেশে একেবারে অবহেলিত একটা অবস্থা থেকে বেশ সবার মধ্যে সাড়া জাগানো একটা সাবজেক্ট হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং দিন দিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কার্ডিওলজির অন্যান্য ফিল্ডের সাথে সমান তালে পাল্লা দিয়ে এটাও উন্নতি হচ্ছে। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় আরেকজন আমাদের শিক্ষক, উনি হচ্ছেন প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী। উনি হচ্ছেন ট্রেজারার ইসকু বাংলাদেশ চ্যাপ্টার। তো উনিও আমাদের মাঝে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকবেন। তো এই ওভারঅল প্রোগ্রামের কোর্স ডাইরেক্টর হবেন আমাদের আব্দুল্লাহ আল শাফি মজুমদার স্যার এবং কো ডাইরেক্টর হিসাবে থাকবো আমরা দুইজন, আমার বড় ভাই ডাক্তার মোহাম্মদুল্লাহ ফিরোজ, উনি হচ্ছেন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর কার্ডিওলজি স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড মিডফোর্ড হাসপাতাল। আর থাকবো আমি ডক্টর এ কে মনোয়ারুল ইসলাম, আমি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর কার্ডিওলজি এনআইসিভিডি ঢাকা। তো এছাড়া এই পুরো প্রোগ্রামে আমাদের মাঝে বাংলাদেশের প্রথিতযশা যে ইকো বিশেষজ্ঞ অথবা কার্ডিওলজিস্টরা আছেন তাদের অনেকেই আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকবেন। সবাই হয়তো একসাথে একই দিনে উপস্থিত থাকবেন না, কিন্তু বিভিন্ন সময় আমরা ওনাদের কাছে পাবো, ওনাদের বক্তব্য শুনবো, ওনাদের জ্ঞান ভান্ডারের খানিকটা আমরা হয়তো লাভ করব। তো এই ফ্যাকাল্টি যারা থাকবেন তাদের আমি একটু নাম বলে যাই, যেহেতু এটা শুরুর প্রোগ্রাম। তার মাঝে থাকবেন আমাদের প্রফেসর এইচ.আর. লুৎফর রহমান খান, প্রফেসর আফজালুর রহমান, প্রফেসর এ.বি.এম. আব্দুল সালাম, প্রফেসর চৌধুরী মেশকাত আহমেদ, প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী, প্রফেসর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরুন নাহার ফাতেমা বেগম, প্রফেসর তুহিন হক, ডক্টর মোহাম্মদ কবিরুজ্জামান, ডক্টর মোহসিন আহমেদ, ডক্টর আব্দুল মোমেন, ডক্টর আবুল হাসান মোহাম্মদ বাশার, ডক্টর রেজওয়ানা রিমা, ডক্টর শাহানা জামান, ডক্টর নাহারুমা আইভি হায়দার চৌধুরী। এই যাদের নাম বললাম, আমরা চেষ্টা করব এনাদের ছাড়াও আমাদের কিছু ইন্টারন্যাশনাল প্যাট্রোনাইজার অথবা আমাদের কিছু সহকর্মী যারা আছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, তাদেরকেও সময় সময় আপনাদের মাঝে উপস্থিত করতে। তো যাই হোক, এই পর্যায়ে আমি আহ্বান জানাবো আমাদের এই প্রোগ্রামের কোর্স ডাইরেক্টর প্রফেসর আব্দুল্লাহ আল শাফি মজুমদার স্যারকে কিছু বলার জন্য। থ্যাংক ইউ ডক্টর মনোহর। গুড মর্নিং টু অল। তো আমরা যে আজকের কোর্সটার যে
প্ল্যান করেছি সেটা হলো টার্গেট অডিয়েন্স কিন্তু আমাদের দোজ হু ইন্টেন্ড টু ডু দি ইকোকার্ডিওগ্রাম, তাদের এখনো ইকোকার্ডিওগ্রাম সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া হয়নি। এই আইডিয়াটাকে যদি আমরা ইনস্টিল করতে পারি, এইটা হলো আমাদের আওয়ার মেইন অবজেক্টিভ অফ দিস ওয়ার্কশপ। দোজ হু আর just have read some things in the books, but then we can deliver some things in the basics which they can follow, and then they can learn the echocardiography in the other courses, not from these courses. These courses are meant to have the basic ideas about the echocardiogram. Before that, after that, I will show the some points about the International Society of Cardiovascular Ultrasound and the Cardiovascular Ultrasound Bangladesh chapter. I will show a few slides to you. So introducing the basic courses in the echocardiogram. First of all, I pay my respect to Professor Abu Jafar, late Professor Abu Jafar, who died a few days back. He's the pioneer of echocardiography in Bangladesh. Actually, the persons who are now in the upper level who are doing the echocardiography in Bangladesh, they are all trained, basically trained by him, including me, Professor Dr.S.M.Rahiduzzaman, and many others. So I pay my respect to him. The International Society of the Cardiovascular Ultrasound was formed more than 2 decades back under the leadership of Professor Naveen C. Nanda, Professor of Medicine and Director of the Echo Lab, University of Alabama at Birmingham, USA. And in more than 50 countries, the chapter of the International Society of Cardiovascular Ultrasound have been constituted, and Bangladesh chapter was formed in November 2007. So it is almost 13 years back. And the Professor N.C. Nanda, he is the president of the International Society of the Cardiovascular Ultrasound, and we honored him in our last meeting as the father of the echocardiography. In every year, World Congress of Echocardiography and Allied Technique, it takes place in every year, and venue rotates among the member states. In 2019, that is last year, it was held in Poland, Lodz and Poland. And this year, the venue was in Peru, but it has been cancelled due to the present situation. And in every year, 2 international conferences are being held by the school in the United States of America, one prior to the annual meeting of the American College of Cardiology and another prior to the annual conference of the American Heart Association. And they publish, the International Society of the Cardiovascular Ultrasound publish a journal, peer-reviewed journal, Echocardiography, which is dedicated to the echocardiography and vascular ultrasound, as well as the other allied imaging technique, and regularly published monthly by the International Society of the Cardiovascular Ultrasound. As I already told, that the Bangladesh chapter starts its journey in November 6, 2007. Since then, we undertake activities to disseminate the knowledge of echo among the concerned physicians. Every year, workshop on echo, which is termed the Echo Dhaka, is being held, where internationally reputed specialists participate as the faculty. And 2018, Echo Dhaka was held in Bogora at the premises of the TMSS Medical College, where the Professor N.C. Nanda participated. And the last year, the Echo Dhaka was held in the Hotel Sonargaon along with the Bangla Cardio. A biannual journal, cardiovascular journal, is being published regularly since 2008. Journal publishes articles related to the cardiovascular diseases, and we conduct an extensive structured advanced echo course yearly for the last 5 years in collaboration of the JROP Delhi, India. And these are the cover pages of the program sheet in the 2015-2016. And this is the program which is being published in the Echocardiography journal in the May issue. The Professor N.C. Nanda, he receiving the flower bequeath from the doctors of the Dhaka Medical College. It is the Dhaka Medical College also was not
Rahiduzzaman was hosting the program, and this is me, and this is the Dr. Mahmoudullah. This picture program has been published in the Echocardiography journal. So, this is Bhattal Echo data in the year 2020. Denomination experts on the echo are invited to present different topics of practical aspects of the echo, and presentation will be made in the simplest possible way. I request all the presenters to get as simple as possible, so that they even the student of the MBBS class can understand what are you getting. This is the same of my great teacher, Professor Abdullah. But even make understand the cardiac student, then we will see that you understand the topic also. And I advise you to listen to the presentation with attention and raise any relevant queries at the end of the presentation. So you always mute your audio box so that you can listen to the presentation carefully, and we discuss after the presentation is over. And with this, I conclude my address, and I will go to the second session now. The first session, the first topic will be discussed by Dr. Rahiduzzaman. I think I give the microphone to Dr. Rahiduzzaman. অডিও ক্লিয়ার হচ্ছে না। অডিও ক্লিয়ার হচ্ছে না। অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। সুধীবৃন্দ, আমরা প্রতি শুক্রবারে আপনাদের মাঝে হাজির হব নতুন নতুন আয়োজন নিয়ে। তো এইটা আমাদের সময় নির্ধারিত আছে 10টা থেকে 12টা, যাই হোক একটু এদিক ওদিক হয়তো হবে। তো আজকে আমাদের প্রথম যে আয়োজন, এই আমাদের আয়োজনের উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান হচ্ছে আমাদের চিরনবীন চিরতরুণ মোহাম্মদুল্লাহ ফিরোজ। তো উনি আজকে আপনাদের মাঝে প্রেজেন্ট করবেন পারফর্মিং অ্যান আইডিয়াল ইকো। রিয়েলি উদ্বোধনী একটা বিষয়। তো এর পরে দ্বিতীয় যে প্রেজেন্টেশন আজকে নির্ধারিত আছে সেটা হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলিক ফাংশন অ্যাসেসমেন্ট বা ইকোকার্ডিওগ্রাফি। এটা নিয়ে বলবেন আমাদের বিশেষ পরিচিত এবং জনপ্রিয় শিক্ষক প্রফেসর চৌধুরী মেশকাত আহমেদ। তো আমরা চলুন শুরু করি আমাদের প্রথম আয়োজন পারফর্মিং অ্যান আইডিয়াল ইকো, ডক্টর মোহাম্মদুল্লাহ ফিরোজ। Thank you, Dr. Mohammed. Am I audible to every one of you? Yes, Yes, you're audible. thank you. As Dr. Monwar mentioned, we'll talk about basics of 2D echocardiography. I'm Dr. Mohammed Firoz. I'm working as Associate Professor of Cardiology in Sir Solimullah Medical College. So these are the two persons, Mr. Edler and Harms. These are the two persons who started echocardiography in 1953 by visualizing the mitral valve by M-mode echocardiography. This is one of the journal published in 1963 showing the EF slope of mitral valve. This is before the surgery and this is after surgery. In fact, in the initial part of echocardiography in the early 60s, they were busy with visualizing mitral valve in echocardiography. And later on, one of the important figure in echocardiography, Harvey Feigenbaum, who made it popular in echocardiography in 60s in USA, Europe, and outside these countries. And from 1970s, for the last 50 years, renowned figure in echocardiography is Professor N.C.Nanda. He popularized congenital echocardiography, stress echocardiography, color Doppler echocardiography, 3D echocardiography, and he's known as the father of modern echocardiography. He's the president of ISCO, as Professor Abdullah Shafi Mujumdar sir mentioned. And you have already heard about Professor Abu Jafar, the pioneer echocardiographer of Bangladesh. So before going for echocardiography, you need some prerequisites. One of them is a clinical question. You should know about the history of the patient. You should know why you are going to do this echocardiography, how this echocardiography is going to help your patient regarding diagnosis, regarding treatment, regarding prognosis of the patient. You should also review the prescription or the query of referring physician to do echocardiography, to do a better echocardiography. You should examine the patient.
You should know about the pulse of the patient, blood pressure of the patient. This will give some clue for diagnosis of the patient, as well as it will help you to understand the hemodynamics of the patients. You should examine the precordium of the patient, and that will give you a diagnosis. Then on that case, you can concentrate on the part of the echocardiography, which will help you to diagnose the echocardiography. Always look for height and weight of the patient. You should put these two values during the data entry in the machine. On that case, the machine will give you the body surface area, and that will, on that case, the machine will give different parameters, 2D parameters, and other things in the form of index or in relation to the body surface area. You need some investigations. One of them is chest X-ray. Chest X-ray will show you whether the heart is normally positioned, levocardia, mesocardia, or dextrocardia. What is the status of the heart size, whether it is enlarged or normal? Is there any chamber enlargement? Is there any feature of any valvular heart disease or shunt anomaly? What is the condition of the pericardium? All these things you can get from chest X-ray. You can have a 12-lead ECG. In fact, you should have a 12-lead ECG that will give you whether there is any feature of ischemia, whether there is any infarction, how is the chamber sizes, all these things. You can also evaluate if there is any previous echocardiography. That will give you an idea with which you are dealing with. That will give you a basal parameters with which you can compare with present parameters. Another prerequisite of echocardiography is proper positioning. Proper positioning of the echocardiographer or the examiner, and proper positioning of the patient. You chair the patient's table should be of proper height, so that the it is comfortable for you, also comfortable for the patient. And you should position the patient depending on the different windows with which you are examining the patient. Like in the when you are examining in the parasternal view or in the apical view, we should position him in the left lateral position, in subcostal view, in supine position, and so on. Another important thing is orientation to the machine. You should be oriented with the machine. Every vendor has got a different machine, different knobs, different way of measuring things. Even different machines of a vendor has got different types of knobs and machines. So you should be oriented with the machine which you are working with. You can take the help of application engineers of different vendors to get oriented with these machines. You will find that when we measure the echocardiography, when we time different events of echocardiography, we want to mention it in the form of systole, end systole, mid diastole, end diastole, or mid systole. Unless mentioned otherwise, this systole and diastole means ventricular systole and diastole, and you have to time it. How can you time it? The most important and the standard one is by using a ECG. You know very well that systole starts from the tip of the R wave up to the end of the T wave, and diastole starts from the end of the T wave up to the S R wave. So you can measure the mid diastole, mid systole, end diastole, and end systole, everything. Of course, you can get an idea from mode echocardiography of the LV, and then on that case, the end of the diastolic period when it is mostly distant, it is the end diastole. This is the end systole. You can get some idea from mitral valve. This is the diastole, early diastole, diastasis, and late diastole or end diastole. This is the systole. But these modes will not be available to you always. So you have to depend on ECG for timing the events. Now, what do we do during echocardiography? We produce some ultrasounds. Ultrasound means sound with a frequency more than 20 kilohertz. In fact, we produce sounds at a range of 2.5 to 7 or 8 megahertz. The transducer produces the sound. It passes through a tissue, and whenever you faces a interface, some of the sound waves are reflected back to the transducer. Some of them goes through the tissue. Some of the sound waves passes through the refraction. The transducer receives these reflected waves. They amplify these things, they filter these things, and they convert it into an electrical signal, and they present it in the form of a structure in your console. And the tissue
density, the difference between the tissue density between the proximal one and the distal one defines how much tissue sound will be reflected back into the transducer. Like if you get a bone or a metallic subject, most of the sounds will be reflected back to the transducer. On that case, it will be showed as a white one, and very few of the sound waves will pass through it, and very few structures beyond that can be detected. Sometimes the sound waves are reflected from very small objects like blood cells, but the reflected waves are not that much strong, so these are lost. This is known as scattering of the sound waves. Whenever you go for an echocardiography, you will find different probes, number of probes. This is the probes for Philips machine. Which one will you choose? Most of the important thing is the probe frequency. There is a relation between this probe frequency and the penetration and wavelength or resolution. Look at this curve. When the frequency of the probe increases, the penetration gradually decreases and the resolution increases. So if you take a large, higher frequency echo probe, you will have a better resolution, but there will be decrease in penetration. When you get a lesser frequency probe, there will be increase in penetration, but there will be lesser in penetration. Like a person with pediatric age or lean and thin person, you can use a higher frequency probe that will give a very beautiful picture. But in case of adult, it will not accommodate the whole of the heart. On the other hand, in the adult cases, you have to take a lesser frequency probe that will enclose the whole heart, but with possibly a lesser resolution. So that's how you have to choose the probe. There are some parameters in the panel which you should know about. One of them is the depth of the sound. You can control the depth of the sound. Depth means the amount of tissue you will allow the ultrasound to traverse. In this case, the depth is high, so it images the tissue beyond the heart. So the size of the image of the heart is small. The resolution is less. On the other hand, in this case, the depth is low. Most of the screen is occupied by the heart, and there is increased resolution. So you have to calculate you have to fix the depth of the image to minimum depth of the image to visualize to have a better image. There is a term known as focus. What is this? After emission from the transducer, it moves parallel to each other up to a certain point. That is now the focal point, and beyond it diverges. If your structure is within this parallel part, you will get a better picture. If it is in this diverse part, the resolution will be less. How is it? This is the focal point of the image. So this part of the image is better visualized. This is not. On the other hand, the next image, this is the focal point. So this part is better visualized. This part is visualized, but this is not that much clear. There are other parameters like the sector size. So in 2D echocardiography, we get some slices of the echocardiography, some slices of the heart. And on that case, you can some slices of the heart. So you can calculate or you can control the size of these slices, these angles. Whenever you reduce the angle, you will get less tissue to visualize, but with a better resolution. When you increase the size of the angle, it will reduce the resolution, but will give more tissue to visualize. The wider the sector angle, the lesser will be the frame rate, and the lesser will be the resolution. You can another important thing, like in this picture, you are looking at the aortic valve and all other things. You can see it. But if you want to measure the aortic valve annulus or LVOT diameter, you should be more precise. On that case, you can use the technology of zoom that will magnify this part of the image and will give you better visualization of the aortic valve. You can calculate these different parameters with less error. That's how we can. Another important is gain.
What is gain? Gain is like the volume control of audio. When you increase the volume control, it will increase the volume of the singer's voice, increase the volume of this instrument, increase the voice of the noise of the recording. Similar thing in case of echocardiography. If you decrease the gain, this will reduce the gain of the tissue and the noises. If you increase the gain, you increase the visualization of the tissue as well as the noises. So you have to decide at which gain you will get the maximum visualization of the tissue and minimum visualization of the artifacts or noises. This is the perfect gain for a parasternal long axis view, and this is the under gain for a parasternal long axis view with lesser visualization of the different features. You can adjust this gain on a longitudinal axis. This is the time gain control. The upper part of the knobs represent the upper part of the picture. If you think this is part has got a lesser gain, you can move these knobs towards the right, it will increase the gain. If you think this is the higher gain, you can move these knobs towards the left, that will reduce the gain. Always think about the frame rate of your image. There are some, every modality of the echocardiography has got some frame rate beyond which, below which it will not give a good picture. Like in 4D echocardiography, you should have a frame rate of at least 40 frames per second. In case of tissue doctor imaging, you need a frame rate of 70 frames per second and or more. How can you increase this frame rate? You can reduce the depth of the image, it will increase the frame rate. You can reduce the width of the sector or the sector angle, that will increase the frame rate. You can reduce the size of the region of interest in color doctor echocardiography, that will also increase the frame rate. And sometimes machines also help to increase the frame rate. Another knob is there with sweeping speed. When you will focus some events in relation to the time, like the spectral flow of color Doppler, continuous wave or spectral Doppler, pulse wave Doppler, or M-mode echocardiography, you will put the time in this x-axis and the velocity on the y-axis. If you want to quantify or qualify this image, you should have a sweep speed of 50 to 100 millimeter per second. But if you want more spectrum in the same frame, like you want to see the respiratory variation of mitral valve flow or aortic valve flow, on that case, you have to reduce the speed. It will increase the number of spectrum in this part, and you can easily observe the variations during inspiration and expiration. Same is also applicable in case of M-mode echocardiography. There is another option in machine that is known as B color. Normally, we visualize the 2D echocardiography in grayscale, but you can visualize it in other scales like violet, silver color, gray color, yellow color. That will may give some better contrast or visualization for an individual person. So I have mentioned that in 2D echocardiography, we made slices of the heart, at different angles, at different levels, so that we can get multiple piecemeal reports. By accumulating all these things, we can get an idea about the total of the heart. In case of 3D echocardiography, the machine gets all the slices at the same time, but in case of 2D echocardiography, we get individual slices in each view or window. We can get it in the longitudinal. We can get the slice in the longitudinal axis or in the sagittal plane or coronal plane or in the horizontal plane. And there are different windows to get these views. One of them is parasternal long axis. We know very well that in that case the probe is in the left third and fourth intercostal space, left parasternal area, with the cursor directing towards the right shoulder. This is a parasternal long axis view with echocardiography with the heart. And you know all these structures: left atrium, left ventricle, aorta, and two valves. This is the RVOT proximal part. And this is the inferolateral wall of LV, and this is the anteroseptal wall of the LV. You can get descending thoracic aorta over here, and sometimes a circular structure in the atrioventricular group, which is known as the coronary sinus. This coronary sinus get dilated when there is an increase in central venous pressure or when there is a persistent left superior vena cava. You can have some measurements in this view. The measurement of the interventricular septum or posterior wall, it is measured during
end diastole, and it is measured at the tip of the mitral valve leaflets. You have to measure this IVS and posterior wall. Only the compacted part, you have to get rid of this trabeculated portion of the RV, and the LVIDD is measured from inner edge to inner edge at the same level, at the tip of the mitral valve leaflets. Normally, the IVS and posterior wall has got different parameters. On an average, if it is more than 10 in case of male, 10 millimeter in case of male, it is thickened. In case of female, if it is 10 or more, then it is thickened. Regarding LVIDD, there are different parameters, but the easy to remember is if it is more than 28 to 30 millimeter per square meter of body surface area, then LVIDD is more and the LV is dilated. You can measure it in the during systole, LVIDS, IVS, and posterior wall. Sometimes there is a sigmoid shape in the proximal part of the interventricular septum, especially in the elderly person. On that case, you have to measure beyond this sigmoid shape part. That will give the exact LV dimensions in our patients. And there is a terminology known as hypertrophy, LV hypertrophy. How it is defined? When the LV mass is more than 95 gram per square meter in case of female, or more than 115 gram per square meter in case of male, then it is known as hypertrophy. Whether it is concentric or eccentric, that depends on the relative wall thickness. How it is measured? Relative wall thickness means 2 into posterior wall diameter divided by LVIDD. If it is more than 0.48, that means it is concentric hypertrophy. If it is less than 0.42, it is eccentric hypertrophy. So if a LVIDD is 50 and the IVS measurement is 11, that is concentric hypertrophy. If a LVIDD is 60, but the LV wall thickness is 12, this is known as eccentric hypertrophy. And you have to mention on this because the concentric hypertrophy and eccentric hypertrophy has different etiologies. You can measure different parts of the aorta, at the level of sinus of Valsalva, at the level of sinotubular junction, and at the ascending aorta. These are measured during end diastole. And you can measure the aortic valve annulus from the hinge point of the RCC and INSECI, inner edge to inner edge. This is usually done by zoom view. You can also get the LVOT dimension. It was usually 1 to 3 millimeter from the aortic valve annulus. You can measure the RBOT proximal diameter. It is from the inner edge to inner edge at the junction of the aorta with the IPS. If it is more than 33 millimeter, that means the RB is dilated. One important parameter to be measured in this case is LA diameter, anterior posterior diameter of the left atrium. It is measured from the leading edge of the wall of separating sinus of Valsalva with left atrium to the leading edge of the posterior wall of left atrium. It is perpendicular to the long axis of left atrium. Normally, it is less than 40 millimeter. If it is 40 millimeter or more, that means your LA is enlarged. But left atrium can be enlarged without increase in this anterior posterior diameter. What is the other parameter of left atrial enlargement? That is the left atrial volume index. If the left atrial volume index is more than 34 millimeter, even without increase in anterior posterior diameter, left atrium can be enlarged. You can get different mode parameters in this view. Aortic cusp separation in case of aortic valve, the quality of different mitral valves, EF slope, their thickness, there are different changes during rheumatic mitral valve, different changes of mitral valve prolapse and diastolic dysfunction. But keep one thing in mind, the LV parameters now is measured by 2D echocardiography, not mode echocardiography. By anterior tilting the probe, you can get the RV inflow view of in this parasternal position. This is the right atrium, right ventricle, two leaflets, anterior leaflet and septal leaflet of tricuspid valve. You can get the coronary sinus at this level. If you rotate it more, you can get the anterior and posterior wall of RV. In that case, anterior and posterior cusp of tricuspid valve. You can get also the RBOT from this view. This is the pulmonary valve. You can measure the pulmonary valve annulus, diameter of the RVOT from this view. In short axis view, we cut the heart in the horizontal section. If we cut at the level of great vessels, we can get aortic valve with different cups, left coronary cusp, right coronary cusp, and non-coronary cusp.
This is the left atrium with appendage, right atrium, tricuspid valve, RV inflow part and RV outflow part. And this is the pulmonary valve and main pulmonary artery. You can sometimes visualize the left coronary artery at this position and right coronary artery on that position. You can have different measurements of the RVOT from inner S to inner S at end diastole, proximal RVOT dimension and distal RVOT dimension. You can measure the pulmonary valve annulus at this position. Of course, that should be measured in mid systole from the inner S to inner S at the junction of the two cusp hinges. You can measure the main pulmonary artery. It should be measured at midway from the pulmonary valve to the bifurcation of the main pulmonary artery from inner S to inner S at end diastole. Normally, it is less than 21 millimeter. If it is more than 21 millimeter, it is dilated. Another way of measuring is by measuring the ratio between main pulmonary artery and ascending aorta. Normally, it is less than 0.9. If it is more than 0.9, that indicates that your pulmonary artery is dilated, either because of pulmonary hypertension, left to right shunt, or posterior dilatation of the pulmonary valve. You can get the image of left atrial appendage, Coumadin breeze, all these things. When you cut it at the mitral valve level, it will get the anterior mitral leaflet, posterior mitral leaflet, the anterolateral commissure, posterior medial commissure, and different walls of the LV. Now, when you cut the LV at papillary muscle or at the basal level or at the apical level, we get a septal part, which has got a anterior part, that is anterior septum, and inferior part, that is the inferior septum. This is the anterior wall, this is the inferior wall, lateral wall, and inferior wall. So when you cut the LV at this level, we get the anterior septal wall and inferior lateral, which we get in parasternal long axis view or apical long axis view. You can get this anterior and inferior wall at two-chamber view. You can get this inferior septal wall and lateral wall in four-chamber view. We divide the proximal part or basal part in 6 segments, mid part in 6 segments at the level of papillary muscle, and the apical part in 4 segments: anterior wall, inferior wall, lateral wall, and septal wall. This is the 16 segment protocol. But you can get other protocols like 17 segment or 18 segment, but that is clumsy. We follow usually 16 segment protocols. This is the LV at papillary muscle level, LV at apical level. In apical view, the probe is at the apex with the cursor directing towards the left. That will give you a 4-chamber view. Left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. These are the two atrioventricular valves, mitral valve and tricuspid valve. Tricuspid valve is usually apical to the mitral valve. The apical one or more distal one is the tricuspid valve. The chamber which is containing this tricuspid valve is the right ventricle, and the other one is the left ventricle. This is thicker wall, smooth surface, and this is a thinner wall and rough surface. This is the left atrium and right atrium, and you can measure different LV volumes from this view. You can measure the mitral valve annulus size from this part to this part, that will give the anterior posterior diameter, and also the tricuspid valve annulus from 2 hinge points, that will give the tricuspid valve annulus. You can measure left atrial volume and different dimensions of at this view, but the most important one is LA volume index. For that, it is measured at end systole. You have to put 2 points at 2 points of the annulus. The area beyond that is LV. Below this is LA. You have to trace the border, and in 4-chamber view and 2-chamber view, that will be the LA volume index. You can measure it by area length method or disc summation method. In case of RA, most important measurement is RA area. If it is more than 18 square centimeter, that means the RA is enlarged. You can get a RV focus view. You have to shift the aortic echo from the one space above. That will give the RV focus view. It is trabeculated. There is moderator band. You can measure different values of the RV, the diameter, the basal level diameter at the mid level, at the level of papillary muscle. If the basal diameter is more than 42 or mid diameter is more than 35, that indicates that RV is dilated. You have to measure from the compacted part to the compacted part, the inner edge of the compacted part to the inner edge of the compacted part.
the trabeculae and all these moderator bands, these are part of the chamber. And you can also the longitudinal axis of the RB. One of the way of whether RB is dilated is comparing it to the LV. In basal part, LV is wider than the RV. If it is equal or wider than the LV, then RV is dilated. Normally, the apex is formed by the LV. If the RB takes part in the formation of the apex or RB forms the apex, that means RB is enlarged, RB is dilated. You can also get the two-chamber view of the RB. You can visualize the pulmonary veins in the apical four-chamber view. This is important when you want to get some pulmonary vein Dopplers or hemodynamics. You can get the five-chamber view from this from this position with a anterior teeth. In apical two-chamber view, you have to rotate the probe towards the left shoulder. It will give a two-chamber view with left atrium, left ventricle, anterior wall, inferior wall. You can measure this mitral valve annulus at this position during diastole, during end diastole. That will give the intercommissural diameter of mitral valve annulus. This is the three-chamber view or apical long axis view showing the anteroseptal wall and infralateral wall. Now, in subcostal view, you have to position the patient in the supine position with bending of the knees and with abdomen relax. And this will give the four-chamber view with the cursor directed towards left. And so it is easy in case of pediatric population or lean and thin person or patients with COPD. But in obese patient, this is sometimes painful and difficult to do. You can measure the RB free wall in this view. The RB free wall is measured in end diastole at the level of the papillary muscle or at the tip of the leaflet, compacted part. If it is more than 5 millimeter, that means RB is hypertrophy. It is done in zoom. If you rotate the probe 45-degree angle counterclockwise, you will give the short axis views of the ventricles. If you put the cursor towards the head, that's vertically, it will give you, it will show you the inferior vena cava. You have to measure this inferior vena cava 1 to 3 millimeter from its junction with the right atrium, inner edge to inner edge at end expiration. Normally it is less than 21 millimeter. And look at this picture. There is the collapse of the RV during inspiration. Normally this value is less than 21 millimeter and the collapse is more than 50% of this end expiratory value. If it is more than 21 millimeter or more, or the collapse is less than 50%, that means your IVC is dilated and the central venous pressure is increased. This is another view in subcostal view with the cursor towards the head. It will show you inferior vena cava and superior vena cava at the same time. This is the bicaval view. It can be easily visualized in pediatric population. This is the interatrial septum, left atrium, right atrium, two cusps of tricuspid valve, the anterior cusp and the posterior cusp. It is very much useful for visualization of the sinus venosus type of ASD. For visualization of the ASD secondum, its measurement, measuring its different rims. In suprasternal view, we put the patient in the supine position with the pillows behind the shoulder, with the hyperextended neck and rotating the neck towards the left. That will give the suprasternal view in long axis. That means if you put the cursor towards 1 o'clock position, towards the left jaw, it will show a long axis of the aorta. This is the arch of the aorta, descending aorta, three different branches: left subclavian artery, left corner carotid artery, and brachiocephalic vein. This is the right pulmonary artery. If you rotate it, if you tilt it a bit anteriorly, you can also get ascending aorta. You can measure the aorta at different levels, at ascending aorta, arch of the aorta, and descending aorta. When you rotate the cursor towards the left shoulder, it will give a cross section of aorta, longitudinal section of the right pulmonary artery, but most importantly, the left atrium, 4 pulmonary veins. This is also known as crab view of left atrium. This is the superior vena cava, left brachiocephalic vein, and right brachiocephalic vein. So during examination of different things, you should know that each structure can be visualized in different views.
and not all the views will show equally the same structure. So you have to learn how to visualize a single structure by different views, and you will get the best view possible. Even after that, in every patient, you will not be able to visualize all the structure by echocardiography. That is the drawback of echocardiography. Now, regarding standard echo report, we have got two parts. One is the summary of the report, and another is description of the report. In summary of the report, you can put it at the beginning of the report or at the end of the report. In summary of the report, you will try to address the clinical question, that is for which this echocardiography is being done, or the most important report of this echocardiography. And you will try to give a clear idea to the clinician or the other persons about the echo parameters of this patient. Try to avoid ambiguous reports. Try to avoid to make the other people confused. So what are the descriptions? There are some common descriptions you should make in echocardiography reports, like 4 chambers of the heart: left atrium, right atrium, left ventricle, right ventricle, their dimensions, their wall motion, their function, both diastolic function and systolic function of LV and RV at least. You should mention about the 4 valves regarding their morphology and function. You should mention about the septums. You should mention about the pericardium, any pathology or not. Most of the clinicians now wants to know about the pulmonary pressure. If you can calculate the pulmonary pressure, you can mention it. At least you can mention whether this pulmonary pressure is increased or not. You should also mention about the orientation of the heart, especially in the pediatric population or in the congenital heart disease, whether it is levocardia, mesocardia, or dextrocardia, whether the connections are appropriate, whether it is situs solitus or inverters, atrioventricular or ventricular artery connections are normal or not. Whenever you diagnose a pathology, you have to think about different parameters of the pathology. You have to define the pathology, whether it is a mitral stenosis, mitral ligation, wall motion abnormality, or any other thing. You have to define the pathology. You have to try to tell the person, tell what is the underlying cause, what is the congenital heart disease, ischemic heart disease, whether it is a degenerative heart disease or an iatrogenic condition or an infective condition. What is the severity of the lesion? What is mild, moderate, or severe? Well, is there any associated lesion? Like if you get a rheumatic mitral valve disease, mitral stenosis, whether there is any rheumatic involvement of the other valves. You have to mention about the complications of the lesion. What is the ejection fraction? What is the size of the LA? Is there any thrombus? Is there any pulmonary hypertension? All these things. You should mention some clues which will help the clinician to decide what would be the treatment option, whether it is a medical treatment, or should we send the patient to intervention cardiologist, or should we send the patient to a surgeon. When you will refer it to a surgeon or intervention cardiologist, you should also mention other parameters. Like in case of mitral valve, if you send the patient to surgeon, you have to mention about the mitral valve annular size. In case of pulmonary stenosis, if you send the patient to intervention cardiologist, you should mention about the size of the mitral pulmonary valve annulus. And all these things should be mentioned to the referring physician or intervention cardiologist or surgeon. You can get these things by reading these different diseases and by interaction with the intervention cardiologist or surgeon, what they are looking for, what should you think about, what should you do with this patient. Sometimes you can mention about different parameters which will decide the prognosis of the patient. In short, this should be mentioned in each and every echocardiography report. And thank you all. Thank you for your patience hearing, and stay safe. And if you have got any question, I think we can discuss it after the lecture of Professor Mishkat today. Dr. Manohar. আমরা সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন শুনলাম ডক্টর মোহাম্মদুল্লাহ ফিরোজের কাছ থেকে। আমার মনে হয় যে আমরা যে কোশ্চেন আনসার সেশন, সেটা 2টা প্রেজেন্টেশন শেষ হওয়ার পরে করলেই ভালো হয়। স্যার কি বলেন? এখনো যদি তুমি 10টা মিনিট আলোচনার জন্য দাও, তাইলে বোধহয় একটা ব্রেকের মতো হয় আর কি। আচ্ছা, ঠিক আছে। 10 মিনিট ফর ডিসকাশন, এটাও ভালো। একটানা শোনার আছে। আমি মনে হয় যে প্যানেলিস্ট হিসেবে ও কিছু কমেন্ট করুক।
তারপরে তো অন্যরাও আছে, প্রফেসর শাহাবুদ্দিন আছে, অন্যরা। তাইলে 10 মিনিট আমরা একটা মানে আলোচনার মধ্যে থাকি, তারপর 10 মিনিট পরে মেশকাত তার লেকচারটা দেখি। আমি স্যার এর মধ্যে রেডি করতে থাকি আমারটা, না স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, রেডি করতে থাকেন স্যার। জি স্যার। প্রফেসর অদূত একটু কমেন্ট করো। দুটো জিনিস দরকার ছিল, যে একটা যে ভাবে বলতে হবে যেন আমার আসলে বেশ সমস্তটুকু কভার করে, যে আমি একটা 2D মেশিন নিয়ে বসলাম, আমার ডপলার নেই, তাহলে যেন আমি কতটুকু ইনফরমেশন বের করে আনতে পারি। আসলে এই যে কত কিছু যে আসলে আমরা বের করে আনতে পারি, যদি আমার ক্লিয়ার কাট আইডিয়া থাকে আমার এই মেশিনটার কি ক্ষমতা আছে, আমি সেটাকে আমি কিভাবে ইউজ করতে পারি, সেটা কিন্তু ফিরোজ দেখিয়েছে। ফিরোজ রিয়েলি এক্সেলেন্ট লেকচার। আমি অনেক কিছু শিখলাম, আমার ধারণা আমার স্টুডেন্টরাও অনেক কিছু শিখবে। কোশ্চেন আনসার মনোয়ার, কোশ্চেন আনসার, এনি কোশ্চেন? যারা উপস্থিত সুধী মণ্ডলী আছেন, বিশেষ করে যারা ফেলোজ, আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, আমার মনে হয় যে প্রত্যেকের মনেই এই বেসিক ইকোকার্ডিওগ্রাফির সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন, আমার মনে তো এখনো অনেক প্রশ্ন জাগে। তো এই প্রশ্ন যদি কারো থাকে তাহলে আপনারা করতে পারেন আর কি। এখানে যারা আছেন আমাদের সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী, তার সাথে প্রেজেন্টার, আমরা চেষ্টা করব সেটার সমাধান করতে। আমি একটা প্রপোজাল আছে, যদি একটা লাইভ রেকর্ড করা যায়, কেউ যদি করতে পারে, যে জাস্ট ইকোর প্রোবটা, ওই যে ইন্ডিকেটরটা দেখিয়ে যে প্রথমে অ্যাঙ্গেলটা বসালো, বসানোর পর কতটুকু অ্যাঙ্গেল করলে কোন ভিউটা দেখাচ্ছে সেটা যদি দেখাতে পারতো, হাতের মুভমেন্ট গুলো, হ্যাঁ, এই যে ভিউ গুলো, সেটা কিন্তু ওই যদি একটা রেকর্ড করে রাখলে ভবিষ্যতে একদিন দেখালে স্যার এটা ভালো, এটা এই ইয়ের সাপ্লিমেন্ট হিসাবে খুব কাজে লাগবে ছেলে। স্যার এই প্রস্তাবটা খুবই ভালো, কিন্তু আমার মনে হয় যে এই করোনাকালীন সময়ে এটা বোধহয় কঠিন হবে। তাই হোক, মানে আমরা ধরে রাখি ভবিষ্যতের আমরা জন্য, ভবিষ্যতের জন্য হয়তো এটা করতে পারি। এটা সম্ভব। শুনো, যারা একদম নরমাল আমাদের কোনো পেশেন্ট না, নরমাল একটা পার্সন যারা আমি জানি তার করোনার কোনো সম্ভাবনা নাই, তাকে আমরা এটা করে একটা রেকর্ড করে রেখে দিতে পারি। ফিরোজ ভাই, আমার একটা রেকর্ডের অংশটুকু আমরা দেখাতে পারি। ফিরোজ ভাই, আমার একটা প্রশ্ন আছে, এবং এই প্রশ্নটা আমাদের একজন পার্টিসিপেন্টও করেছে। সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে আইভিসি ডায়ামিটার নরমাল কাট অফ পয়েন্ট হচ্ছে 21 মিলিমিটার। এখন এইটা কি বডি সারফেস এরিয়ার উপর ডিপেন্ড করে কিনা? হ্যাঁ, এটা কিছুটা বডি সারফেস এরিয়ার উপর নির্ভর করে। একটা বডি সারফেস মানে স্মলার সারফেস এরিয়াতে সাধারণত বলা হয় এটা ইউজুয়ালি 15 to 16 মিলিমিটার পার স্কয়ার মিটার অফ বডি সারফেস এরিয়া যদি হয়, সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। 2 নম্বর হচ্ছে যেটা কলাপসিবিলিটি যেটা আছে, সেটা সাধারণত যেটা বলা হয়, আমি এটার যেহেতু পরে একটা আরবি ফাংশনের একটা কোর্স আছে, সেজন্য আমি ডিটেইলস বলি নাই। এই 50% অফ দ্য কলাপসিবিলিটি ইজ ডিউরিং দি স্নিফিং। জোর করে শ্বাস নিলে স্নিপ করলে তখন যদি এটা 50% collapse করে, that is normal. If it is collapses less than 50% on sniffing, that is abnormal. এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয়। আসলে ফিরোজ ভাই যা বললেন সেটাই বাস্তব। এই বিষয়টা নিয়ে যে আইভিসি ডায়ামিটারের মানে বডি সারফেস এরিয়ার সাথে কোনো পার্থক্য আছে কিনা, এটা অনেক একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল ইস্যু। তো যেটা এখন পর্যন্ত আমরা ফলো করব সেটা হচ্ছে 21 মিলিমিটার কাট অফ পয়েন্ট। এর আগের গাইডলাইনে কিন্তু ছিল 18 মিলিমিটারের নিচে হলে 18 মিলিমিটার পর্যন্ত কাট অফ পয়েন্ট ছিল। তো 2015-এ একটা জার্নাল অফ আমেরিকান সোসাইটি অফ ইকোকার্ডিওগ্রাফির পেপার ছিল, যেখানে দেখা গেছে যে যাদের বডি সারফেস এরিয়া কম তাদের ক্ষেত্রে 17 মিলিমিটার পর্যন্ত কাট অফ পয়েন্ট তারা সাজেস্ট করছে, এবং যাদের বডি সারফেস এরিয়া ইউরোপিয়ান আমেরিকানদের মতো তাদের হচ্ছে 21 মিলিমিটার। কিন্তু যেহেতু এটা সম্বন্ধে অত টেক্সট বুকে কোনো কথাবার্তা নাই, কাজে এই মুহূর্তে আমরা 21 মিলিমিটারটাই ফলো করব সবাই। এবং এই যে কোলাপসিবিলিটি, এটা কিন্তু কোনো বডি সারফেস এরিয়ার উপর ডিপেন্ড করে না, এবং রেস্টে কোলাপসিবিলিটি 20% কাট অফ, আর যখন এই স্নিফিং করা হয় ফিরোজ ভাই যেটা বললেন তখন হচ্ছে 50% হচ্ছে কাট অফ। আমার একটা কমেন্ট ছিল স্যার, আর কি আমার একটা কমেন্ট ছিল। জি স্যার। সাধারণত দেখি যে বিভিন্ন বইতে ওই 21 মিলিমিটার মানে এটা বডি সারফেস এরিয়ার খুব একটা উল্লেখ করে না, তাই না ফিরোজ? এক্স্যাক্টলি 21 মিলিমিটার এন্ড ওই যে 50% পসিবিলিটি, এটা দিয়ে একটা গ্রুপ ভাগ করে ফেলে। এটা কিভাবে স্নিফ করতে হবে, কখন করতে হবে, এটা অনেক কিছু আছে, কিন্তু সহজভাবে মনে রাখার জন্য হচ্ছে 21 মিলিমিটার এন্ড 50%। এই দুইটা যদি মনে রাখা যায় তাহলে মোস্ট অফ দ্য কেসে আমরা করতে পারি। ফিরোজ ভাই, our mentor, I have a question. না, গোবিন্দ, if I permitted.
ইপাই পারমিটেড আমি একটা কথা বলি কি, স্টুডেন্টদেরকে যদি আমরা প্রশ্ন করতে দেই তাইলে বোধহয় বেশি লাভ সুবিধা হয়। জি স্যার, আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার আর কি। না, বলো, স্টুডেন্টদেরকে করতে দেই আগে আমরা। জি স্যার, জি তোমরা স্যার, উত্তর দাও, জি স্যার। মানে আমাদের যারা জুনিয়র আছি তারা উত্তর দেই। কোশ্চেন স্টুডেন্টেরই কোশ্চেন না, অনেক সময় স্টুডেন্টরা সে কি ফিল করে স্যার, যেটাকে কেন আমাদেরকে অ্যারাইজ করতে হয়। এটা তো ভার্চুয়ালে তো আরো সুবিধা, ভার্চুয়ালে তো প্রশ্ন করতে সুবিধা। সুবিধা। জি স্যার, কিন্তু এরা চেহারা দেখা যাচ্ছে না, একটা কথা বলে ফেলতে পারো আর কি। স্যার কয়েকটা কোশ্চেন আছে, একটু আমি একটু বলে নিই। হ্যাঁ, একটা কোশ্চেন হচ্ছে কোন ভিউতে আরবি ফ্রি ওয়াল মেজার করতে হবে। আরবি ফ্রি ওয়াল মেজার করা হয় সাবকোস্টাল ভিউতে। সাবকোস্টাল ভিউতে 4 চেম্বার ভিউ যেটা আছে সেটাতে করা হয়। সাবকোস্টাল ভিউতে কার্সার যদি লেফট সাইডে রাখি তাহলে আমি 4 চেম্বার ভিউ পাবো। 4 চেম্বার ভিউতে ফ্রি ওয়াল যেটা আছে সেটাকে মেজার করা হয়, সাধারণত জুম করা হয় ফ্রি ওয়ালটাকে। এটা এট দ্য টিপ অফ দি capillary muscle at the tip of the actually it is more appropriate. ওইখানে আরবি ফ্রি ওয়ালটাকে মেজার করা হয়। এখানে কম্প্যাক্টেড পার্ট যেটা আছে শুধু সেই অংশটা মেজার করা হয়। আপনারা জানেন যে আরবির সাথে কিছু ট্রাবিকুলেশন থাকে। ট্রাবিকুলেশন ইজ পার্ট অফ আরবি ক্যাভিটি। We will measure only the compacted part of the RB free wall. If it is more than 5 mm, then it is hypertrophy. আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে যে আইবিসি ডায়ামিটারটা ফিরোজ, এই 4 চেম্বার ভিউতে কি আমরা ওই ল্যাটারালি যে ওয়ালটা দেখতে পাই আরবি, সেটার থিকনেস মেজার করলে কি আমরা আরবির থিকনেস বলতে পারি? স্যার অ্যাপিক্যাল 4 চেম্বার ভিউতে না, এটা হচ্ছে সাবকোস্টাল 4 চেম্বার ভিউ। না, যদি এপিক্যাল 4 চেম্বার ভিউতে আমি যে আরবির যে ল্যাটারাল ওয়ালটা পাই, ওটার যে থিকনেস, এটা স্যার রিকমেন্ডেড না, এটা রিকমেন্ডেড না। এটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে 2D মেজারমেন্ট বিভিন্ন পজিশনে আমরা নিতে পারি। যেটা স্যার বললেন যে আমরা তো ফ্রি ওয়াল অ্যাপিক্যাল 4 চেম্বার ভিউতেও দেখি, কিন্তু স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের জন্য একটা নির্দিষ্ট ভিউতে নির্দিষ্ট প্রোটোকল মেনটেন করে সবাইকে এই ভিউগুলো নিতে হবে, মেজারমেন্ট নিতে হবে। তাহলে এই মেজারমেন্টগুলো ইউনিফর্ম হবে, স্ট্যান্ডার্ডাইজ হবে। সেজন্যই হচ্ছে এই গাইডলাইনটা করা আছে। আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে যে আইবিসি ডায়ামিটারটা কোন পজিশনে মাপি। সাধারণত 1 to 3 মিলিমিটার ফ্রম ইটস ইনসারশন ইনটু দি আর এর সাথে যে জাংশনটা আছে তার 3 মিলিমিটার প্রক্সিমাল যে অংশটা আছে সেটাতে আইবিসি ডায়ামিটার মাপা হয়। এন্ড এক্সপিরেশনে মাপা হবে, ইনার এজ টু ইনার এজ মাপা হবে। দ্যাট উইল গিভ দি ম্যাক্সিমাম ডায়ামিটার অফ আইবিসি। এই দুইটা কোশ্চেন ছিল, এটাই রিকমেন্ডেশন। এটার আরেকটা গাইডলাইন আছে, সেটা হচ্ছে যে হেপাটিক ভেইন যেখানে আইভিসি তে ওপেন করলো ঠিক তার ডিস্টালি এক্স্যাক্টলি তার ডিস্টালি মেজার করতে হবে। এটা হচ্ছে আরেকটা মানে রিকমেন্ডেশন। ডিস্টালি মানে অ্যাওয়ে ফ্রম দি আইভিসি ওপেন, অ্যাওয়ে ফ্রম দা আরে, অ্যাওয়ে ফ্রম দা আরে। এটা একটু না বুঝে, এটাও একটা সমস্যা যে নোমেনক্লেচার নিয়ে টার্মিনোলজি নিয়ে। খুব সহজ হচ্ছে আইবিসি আর এ জাংশন থেকে 1 to 3 মিলিমিটার। এটা মনে রাখা খুব সহজ, কারণ হেপাটিক ভেইনের ইনসারশন ডিফারেন্ট লেভেলে হতে পারে। সহজ উপায় হচ্ছে যে দুইটা জাংশন হবে আইবিসি যেখানে আর এতে জাংশন হবে তার 3 মিলিমিটার অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইনার এজ টু ইনার এজ ওই অংশটা মেজার করতে হবে। আইবিসি সম্বন্ধে আমি একটা কমেন্ট করি। আইবিসি কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা হলো কোলাপসিবিলিটি, কারণ কোলাপসিবিলিটির ব্যাপারটা কিন্তু অনেক বেশি সেনসিটিভ দেন দ্য ডায়ামিটার ইটসেলফ। কারণ আর্লি স্টেজে যদি কোলাপসিবিলিটি তোমার কমে যায় তাহলে সেটা ইন্ডিকেট করবে কিন্তু যে আইবিসি আর এর মধ্যে প্রেসারটা বেশি। আরেকটা কোশ্চেন স্যার আছে যে সিওপিডি পেশেন্টদেরকে ভিজুয়ালাইজেশনের ক্ষেত্রে কি করে। সিওপিডি পেশেন্টদের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যে আপনারা অ্যাপিক্যাল চেম্বারে যায়, অ্যাপিক্যাল চেম্বারে যখন যাই, অ্যাপিক্যাল উইন্ডোতে যাই অথবা লেফট প্যারাস্টালার উইন্ডোতে যাই, তখন অধিকাংশ সময় প্রপার ভিজুয়ালাইজেশন সম্ভব না। প্রপার ভিজুয়ালাইজেশনের চেয়ে প্রপার অ্যালাইনমেন্ট সম্ভব হয় না এলভি এবং অন্যান্য প্যারামিটার ক্ষেত্রে। সেই ক্ষেত্রে সাবকোস্টাল ভিউ একটা ইম্পর্টেন্ট ভিউ। সাবকোস্টাল ভিউতে এই অ্যালাইনমেন্টটা খুব সম্ভব হয়। কোন মেশিনে অ্যালাইনমেন্টের জন্য আলাদা অ্যাপ্লিকেশন আছে, আলাদা একটা ব্যবস্থা আছে। যদি আপনি অ্যালাইনমেন্ট নাও করতে পারেন তাহলে ওই অ্যালাইনমেন্টের জন্য আলাদা অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করে এটাকে অ্যালাইনমেন্ট করা যায় মেজারমেন্টের জন্য, কিন্তু এটা অলওয়েজ পারফেক্ট হয় না। পারফেক্ট করতে হলে ভিউটাকেই ওরকম করতে হবে যে এটা একটা হরাইজন্টাল ভিউ আনতে হবে প্যারাস্টার্নাল লং অ্যাক্সিস ভিউতে, এবং মেজারমেন্টটা করতে হবে at the long perpendicular to the long axis of the left ventricle.
আবার সেই আইভিসি নিয়ে প্রশ্ন ছিল যে বাংলাদেশিদের জন্য আলাদা কোনো স্ট্যান্ডার্ড আছে কিনা, জানা মতে নাই, কোনো স্টাডিও পাবলিশড কোনো স্টাডি নাই, এরকম কাজেই আমাদেরকে 21 মিলিমিটার কাট অফ ইউজ করতে হবে। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে আমাদের যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট প্যারামিটার নাই, সেই ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে আমরা ইউরোপিয়ান বা আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ডটা ইউজ করি, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের বডি সারফেস এরিয়া কম, তার মানে আমাদের এই বডি সারফেস এরিয়ার রিলেশনের মেজারমেন্টগুলা দেখা উচিত, ইন্ডেক্সিং করা উচিত। যেমন একটা যদি আমেরিকান পার্সন থাকে মোর দেন 6 ফিট হাই, ওর এলভিআইডি 55 হতে পারে, দ্যাট ইজ নর্মাল ফর হিম। কিন্তু আমি যদি বাংলাদেশি একজনের স্মল স্কেল পার্সন হয়, 55 ইজ ডাইলেটেড। ওই জন্য আমার এলভিআইডি ডায়াস্টোল যদি এটা 30 মিলিমিটার পার স্কয়ার মিটার বডি সারফেস হয়, ইভেন ইফ ইট ইজ 50, দেন উইল টেক ইট অ্যাজ এলভিআইডি। একটা খুব সিম্পল কোশ্চেন আসছে, ইম্পর্টেন্ট, যে পোস্টেরিয়র ওয়ালটা যখন আমি দেখতে চাই এলপি, কোন ভিউ গুলা বেশি হেল্প হবে? একটা প্যানেলিস্টে কাছে একটা কোশ্চেন দেখলাম। আচ্ছা, প্রথম কথা হচ্ছে একটা কমেন্ট আসছে যে প্লিজ স্পিক ইন ইংলিশ। আই থিংক সামওয়ান ইজ দেয়ার হু ডাজ নট আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি। Okay, thank you, sir. So regarding posterior wall, nowadays there is no nomenclature known as posterior wall. It is inferolateral wall. Inferolateral. Why it is named so? Because echocardiographers are trying to cope with the CT scan and MRI. In CT scan and MRI, they name it as inferolateral wall. So we also call it now inferolateral wall to avoid confusion. To visualize inferolateral wall, we can go for parasternal long axis view, apical long axis view, or apical 3-chamber view. This is the one. And we can also go for the horizontal section, that is the short axis view. Short axis view will also show us the inferolateral wall. আর কোনো প্রশ্ন না থাকলে আমরা মনে হয় আমাদের নেক্সট প্রেজেন্টেশনটায় যেতে পারি। সুযোগ আবার আসবে নেক্সট প্রেজেন্টেশন শেষে, দরকার যদি কারো কোনো প্রশ্ন জাগে তখন পরের প্রেজেন্টেশনের সাথে ওইটাও আমরা আলাপ করতে পারি আর কি। আচ্ছা, এই অডিওর মধ্যে একটু প্রবলেম হচ্ছে, ফিরোজের কথা কিন্তু কেটে আসছে, অনেক প্রবলেম, অনেকেই কমপ্লেইন করছে। হ্যাঁ, ফিরোজের ইতে সাউন্ড একটু ডিস্টার্ব হচ্ছে। ফিরোজের মনোয়ারেরটাতে ভালো শোনা যাচ্ছে, আপনাকেও ভালো আসছে। আচ্ছা স্যার, মেশকাত স্যার কি রেডি? হ্যালো, দেখা যাচ্ছে আমার স্লাইড? দেখা যাচ্ছে স্যার, দেখা যাচ্ছে। Let me start my topics, and let me first convey my thanks and gratitude to the President of Bangladesh Chapter for International Ultrasound Society, Dr. Rahiduzzaman sir. Just now we have witnessed an excellent presentation from Dr. Firoz. And to me, it has always been a very, very difficult chapter to understand the machine, to understand the knobology, to acquire the views, and to make the measurements, and to adjust the machine for a proper visualization of an image. These are the very, very difficult and crucial chapter in echocardiography, which has been elaborated by Dr. Firoz in a very short time. I'm so impressed with his lecture, that he could cover all these basic things. My job is relatively simpler, although the most difficult part in echocardiography is to determine the LV systolic function by echocardiograph. And I have been instructed by the director of the course to make it simpler. And it is always difficult to make things simple than to make it complex. My topics is assessment of left ventricular systolic function by echocardiography. I am from Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. I've been serving there for the last 20 years. Now I'm a professor in that department. When we speak about the assessment of the left ventricular systolic function,
we always try to mention the quantity, because the most common thing that is being asked by the cardiologist or the patient of a cardiologist or even a layman is a number. They just want to know what is the ejection fraction, is a number, is a quantity. But it is so difficult to quantify the left ventricular systolic function by the echocardiogram. As we come across our lecture, we'll come to know that. But at times we really need to quantify the left ventricular systolic function. We really have to put a number, which helps in determining the following thing that you can see in the slides. When we speak about the left ventricular systolic dysfunction with preserved ejection fraction, then we really need to know the number ejection fraction. When we need to timing for the ICD implantation, then again we know that there is a cutoff value, and then really we have to strike that value accurately. And there are other areas where we really need to put a quantity rather than a quality. So it is at a time so important to quantify the left ventricular systolic function. But in other cases, when in day-to-day practice, we really do not want to try to quantify it. We just want to make a gross qualitative assessment of the left ventricular function. The way we can do it by echocardiography, and then we really try to show it in the display. But when the question of this important aspect comes, then we are more careful and we really try to put a number. But there are many potential limitations in the way of quantification of left ventricular systolic function, because how we translate the left ventricular systolic function in terms of echocardiographic language. We actually try to image the left ventricle in diastole. We want to image the left ventricle in the systole. And then we know the ejection fraction is the amount of the left ventricular volume that is reduced during systole. So what we do, we try to make a volumetric assessment of the left ventricle in diastole and the left ventricular volumetric assessment in systole. And this is how we really translate the left ventricular function in terms of echocardiography. But the left ventricular systolic function, it can vary according to different conditions. And we know when there is increased preload, according to Frank-Starling law, there should be more contraction. And so the volume ought to be increased in those cases when there is increased preload, and we may not get the actual left ventricular systolic function, the actual capacity of contracting left ventricle. Similar thing happens when there is increased afterload and decreased afterload. A classical example is septicemic shock, when there is reduced peripheral vascular resistance, which causes rather more contractile LV systolic function, which is the hallmark of echocardiographic hallmark of septicemic shock. We get a very contractile left ventricle during septicemic shock. So the amount of contraction of the left ventricle depends on preload, afterload, and also on the heart rate. And we know at different heart rate, the heart contracts at different rate. And when we get tachycardia and also bradycardia, severe bradycardia, the systolic function is not properly represented in echocardiography. Problem occurs when there is conduction defect, either in part of patient or due to artificial pacing. And in those cases, actually, we are not able to measure the left ventricular systolic function. We just can make an assessment. Whatever method is being prescribed all over the world, rarely we will find a comfortable way that we can measure the left ventricular systolic function when a patient has got these artificial pacing or the left ventricular left bundle branch block and other conduction defect.
and we should probably not try to estimate it accurately, but we just can make a visual estimation and just a semi-quantitative or just a qualitative assessment of the left ventricle in those cases. But there are certain things in echocardiography which really we have to address. We can forget the rhythm disturbance, and we can ignore to measure the left ventricular function in those cases. But there are some integral part of left ventricular systolic function assessment. They are the translation and motion, the foreshortening, and the defining the endocardial border. These are the three sectors where we can have limitation in estimation of the left ventricular systolic function, but we can really minimize these factors. প্রফেসর মেশকা, স্যার, একটা খুবই দুঃখজনক খবর আছে। আমাদের যে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর মাহমুদ মনোয়ার ছিলেন, উনি কোভিডে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ ছিলেন। এই মাত্র আমরা খবর পেলাম যে উনি এখন মারা গেছেন। কাজেই আমরা তো শোকাহত। কাজে আমার মনে হয় যে আমরা আমাদের প্রোগ্রামটাকে স্থগিত করে দেই, কারণ একটা আমাদের জন্য খুবই দুঃখজনক একটা ঘটনা। তো আমরা এই প্রোগ্রামটা নিয়ে আগামী শুক্রবার অথবা তারপরের শুক্রবার আমরা আবার হাজির হব। আমাদের তো প্রতি শুক্রবারে আমরা প্রোগ্রাম করব। আমি যারা উপস্থিত আছেন, যারা লিঙ্কড আপ হয়েছেন, সবার উদ্দেশ্যে বলি যে আমাদের কোভিডে আক্রান্ত হয়ে আমাদের অনেক কার্ডিওলজিস্ট আক্রান্ত হচ্ছেন, বেশ কিছু জন মারা যাচ্ছেন, এবং আমরাও যে কবে আক্রান্ত হব এবং আমাদের ভাগ্যে কি আছে কেউ জানে না। কাজেই আসুন আমরা নিজেরা নিজেদের প্রোটেকশন তৈরি করি, আর আমরা সতর্ক থাকি, আর আমরা যারা বিধি আত্মার প্রতি আমরা আমাদের দোয়া করি, এবং যারা অসুস্থ হয়েছেন তারা যাতে ভালো হয় তার জন্য দোয়া করি, আর আমরা যাতে সুস্থ থাকতে পারি, আমাদের পরিবার সুস্থ থাকতে পারে তার জন্য আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করি। আজকের মতো এখানে আমরা সহকারী অধ্যাপক মাহমুদ মনোয়ার, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, কার্ডিওলজিস্ট। আমি যখন ছিলাম পরিচালক সে সময় ও আরপি হিসেবে কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেছিল। খুবই নরম। প্রফেসর মজুমদার, এনার ছবিটা দেখানো যায়? এই মুহূর্তে তো আমাদের ছবি নাই আমাদের হাতে, কারণ এই মুহূর্তে আমি খবর পেলাম। কাজে আমরা আমাদের এই প্রোগ্রামটা তার স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখে আমাদের প্রোগ্রামটা আমরা স্থগিত করে দিচ্ছি। আমার মনে হয় প্রফেসর মেশকাত, তুমি যে কোনো একটা শুক্রবারে তোমার কনভেনিয়েন্ট অনুযায়ী তোমাকে আবার আমাদের সাথে তুমি একটু যোগ দিবে। তো সবাইকে এই ভালো থাকার আহ্বান জানিয়ে এবং আল্লাহর কাছে আমরা প্রার্থনা করি যে আল্লাহ আমাদেরকে সেফ রাখুক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। মনোয়ার কিছু বলবে? ফিরোজ কিছু বলবে? স্যার আমার মনে হয় ডক্টর মনোয়ারের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি, আল্লাহ তাকে জান্নাত নসিব করুন। জি স্যার, জি স্যার, আমরা সবাই দোয়া করি ওনার জন্য, কিছু করার নাই, এবং সবাই সতর্ক থাকি। আমরা ইনশাল্লাহ আবার সামনে এক হব আর কি। আমি এই সুযোগে একটা কথা খালি বলি, বাংলাদেশ কার্ডিয়াক সোসাইটি গত কয়েকদিন ধরে খুব অ্যাক্টিভলি বিভিন্ন কোভিডে আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিচ্ছে। আমাদের যে ক্ষমতা অনুযায়ী আমরা যারা আক্রান্ত হচ্ছেন, অসুস্থ হচ্ছেন, তাদের যদি আমরা কোনো রকম লজিস্টিক সাপোর্ট দিতে পারি, কোনো রকমের যদি কোনো সাহায্য দিতে পারি, এই জন্য কিন্তু আমরা একটা ব্যবস্থা করেছি। আমরা একটা ফোকাল পয়েন্ট তৈরি করেছি জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ভিত্তিক। সেখানে আমাদের কয়েকজন যারা এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য আছে তাদেরকে আমি বলেছি যে তারা একটা কমিটি করে, প্রফেসর নূর আলম ওই কমিটির কোঅর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করবে, প্রফেসর নূর আলম। কাজে আপনারা যখন এখানে তো বেশ অনেকেই প্রায় 120-25 জন ছিলেন, লগড ইন ছিলেন, সবাইকে আমি অনুরোধ করি আমাদের কার্ডিওলজিস্ট কার্ডিয়াক সার্জনদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা কারো যে কোনো প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে কিন্তু আমাদের সাথে জন্য যোগাযোগ করেন। আমরা ফাইন্যান্সিয়ালি, মরালি এবং লজিস্টিক্যালি আমরা আমাদের সাধ্যমতো আমরা চেষ্টা করব। আমরা অন্ততপক্ষে খবরটা পেলে আমরা প্রার্থনা করতে পারি, দোয়া করতে পারি
কাজে যে যেখানে আছেন আমাদেরকে কাছে কিন্তু খবরটা একটু দয়া করে পৌঁছে দিবেন। Thank you for the arrangement done by the Cardiac Society. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আবারও আমি ডাক্তার মনোয়ারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জেনে এবং আমরা আমাদের সমস্ত আমাদের কলিগদের সহি সালামত কামনা করে আজকের এই প্রোগ্রামটা এখনকার মতো আমি ইতি টানছি। খোদা হাফেজ। খোদা হাফেজ। খোদা হাফেজ।